Magandang araw po sa lahat. Ako po si Renan G. Mandalayong. Hindi ko po ikinakahiya na galing ako sa lahi ng Mambabarang sa Leyte, and to proud pa nga ako rin. Aminado rin ako na may alam ako sa gawing ayon. Kami magkakapatid, lahat kami ay tinuruan nanay habang nabubuhay pa siya. Pero lihim ang lahat. Ayaw kasi anay papa ang Mambabarang. Gawain da ayon ang Diablo. Ang katwiran naman ang nanay, hindi raw nito tinidablayan ang daw kung wala talagang kasalanan. Hindi ayon pinanawalan anay papa, alabay lang da ayon. Kahit ano pa ang ipangtanggol anay na tungkol sa Barang, masama pa rin da ayon. Walang pinagkaiba sa pangungulam at pakikipag-ugnayan sa masasamang espiritu na naglapena. Nakandandan kayo, lagi kaming inyanyay papa sa simbahan. Ipinagdarasal niya na patawarin ng Diyos si nanay. May pagkatang ayaw sumama anay nanay, pero napapla din siya anay papa sa huli. Hindi ko rin makalimutan ang isang gabing nagaway sila ng matindi. May lalaking samaga sa bahay, galit na galit. Binaran da kasi anay nanay ang asawa niya. Inutukan pa ng barrel si nanay, buti na lang at dumating si papa at napakalma niya ang lalaki. Pero nang makalis ito, do na sumabog ang tunay na gulo. Inaman anay na binayaran siya para barangan ang babay. Kailangan da naman ng para sa pagpapamat ng bunso kong kapatid, may asma kasi siya ay pabalik-balik sa ospital. Ipinilan naman ng papa na hindi sa kanyang parent. Dapat da nanghiram na lang sila ng para. Gumagawa naman da siya ng parang huwag lang makapang agrabyado ng kapwa. Sagat na nanay, narapat lang da sa babae nangyari. May asawa na nga, kumaba pa sa may asawa rin. Ang mismong asawa ng kinabilan ang nagbaya kay nanay para gumanti. Habang nagtatalo sila, kami magkakapatid ay nagsisiksikan sa isang sulak. Iyak lang nang iyak, takit na takit. Lumipas ang taon. Sumakabalang bahay si nanay dahil sa sakit. Si papa naman ay nagtrabaho sa ibang bansa. Naiwan kaming magkakapatid sa bahay. Noong una, mayos naman ang lahat. Pinapadalhan kami anay papa ng para, nagsusulatan kami. Wala pang social media noon, wala ring cellphone. Yang mga lumang telepono lang sa bahay hindi iba. Wala kami noon. Minsan nakikitawag sa tindahan pero madalas. Sulit talaga ang tulay naman kay papa, hanggang sa isang araw, bigla na lang napito ang lahat, hindi na siya nagpadala. Hindi na rin sumago sa mga sulat namin. Sobra kaming nag-alala. Hindi possible na bigla na lang niya kaming kalimutan. Ang hinala namin, may masamang nangyari sa kanya. Nagpunta kami ng kapatid kong babae sa agency niya para magtanong. Wala rin sila maybigay na malinaw na sagot. Parang binagsakan kami ng langit. Ang bigyan pakiramdam para may masamang balatang ayaw lang sabihin sa yanin. Pero ara-ara pa rin kaming nagintay. Umasa kaming isang araw kakatag siya sa pinto. Habang wala pa siya, kami muna ang nagawak sa isa't isa, yang hanggang nasa tamang edad, nagtrabaho. Yang apat na nag-aral pa sa high school at elementary, pinalit namin mapagtapos. At na makawi si papa, hindi namin siya iniwan. Kahit hirap kami sa para, tiniyak namin kompleto ang gamit niya mula sa reseta ng doctor. Kahit hindi kami magapunan, basta masigurong hindi siya mapapalian sa ininom niya. Pero imbas na bumuti, lalo siyang lumala. Namamaga ang katawan niya, may masyada na nagsalkitan. Isang araw, ako ang nagatid ng pakin niya sa kwarto. Hirap na kasi siyang tumayo. Pagbukas ko ng pinto, dalawang magkasunod na insekto ang sumulubong sa akin lumipad palabas. Napatinan ako kay papa, at dun ko nakita may isa pang gumagapang palabas mula mismo sa loob ng suga niya.
Nanlamig and buong katawan ko. Natuto ako as a Mambabarang MULA kay nanay. Pero hindi pa ako nakakita ng actual na Insektong Lumalabas as a Katawan ng binabarang. Hindi ko inakala niya sa sariling ama ko pa ayon mangyari. Tulog si Papa noon. Tahimik, parang walang nangyayaring kababalaghan sa katawan niya. Nailapak ko ang pagking sa maliit na mesa sa tabi ng hanggang niya. Pagkatapos dali-dali kong tinawag si Aid Remy. Pagbalik namin, wala na kaming nadatno na lumalabas as a katawan niya. Pero may isang insekto sa sahig. Dinampot ayon na Aid Remy. Matagal niya ayong tinitigan sa palad niya, parang may binabasa as a itsura nito. Pagkatapos, lumabas siya ng silid. Sinundan ko siya hanggang kusina. Kumuha siya ng bakanteng garapon at inilagay dun ang insekto. Teka, anong gagawin mo diyan? Tanong ko. Inisip ko pa, saga niya habang hindi analis ang tingin sa loob ng garapon. Maya-maya nagsalita siya. Subukan daw naming gamitin ang insektong ayon para ibalik ang barang. Hindi ko alam kung paano, pero sabi ni Aid Remy, subukan lang namin. Sigurado raw siya na nagmamayari insektong ayon ang nambar kay Papa. Kung ganun baka puwid naming gamitin ayon laban sa kanya. Kinagabihan, sa silid ni Aid Remy, kaming tatlong nakatatanda ako, siya, at si Owl, ang nagsagawa ng una naming Mambabarang. Gamit lang ang insektong lumabas as a sugar na Papa, sobrang kabado ako. Alam kong ganun din sila. Hindi namin alam kung ano ang maging kapalit ang gagawin namin. Hindi namin alaga ang insektong ayon. Wala kaming kasigurahan, si Aid Remy ang namuno. Ginawa niya ang mga ritual na itinuro sa aming noon. Kami na Owl ang umali abad dito, abad dun sunod sa abad bilim niya. Habing nasa kalagitnaan ng pag-orasyon, biglang naging malakas ang insekto sa loob ng garapon. Parang nababali. Kumakaskas sa salamin. Maya-maya kuza itong napisa sa loob. Tahimik kaming tumijo, wala na isa ang nagsalita. Gumana ba o nabago kami? Sabi ni Aid Remy, hindi pa namin alam. Malalaman daw namin sa maging lagay ni Papa. Pakaran ng dalawang araw, nawala ang pamamaga ng katawan niya, nagilam ang sugat. Ilang linggo siyang mayos ang pakiramdam, lumasa kami. Akala namin tuloy-tuloy na ang pagling niya. Pero isang araw bigla siyang nangina. Natamba sa sahig parang inatake. Isinugad na naman namin sa ospital. Parang inulay lang ang layat. Ginagamat ang doktor. Walang malinaw na sagot. Sa huli pinyo na lang kaming sa bahay na ipagpatuloy ang gamutin. Hindi na namaga ang mga pa at kami niya. Para bumalik ang sugat. Bumalik ang mga insektong lumalabas mula sa laman niya. Nakasundo kaming tatlo ulihin pao ang mas marami sa mga insektong ayon at ulitin ang orasyon ginawa namin. Pero wala nang epekto. Parang napaganda na ang kung sino mang nambar kay Papa ang ginawa namin nung una. Kailangan namin bagong plano. Tinanong namin si Papa tungkol kay Ana ang buwang panggalan at birthday niya. Parang nakutuban niya ang balak namin. Huwag na, sabi niya. Baka madami pa kayo. Hayaan niyo na ako. Hindi kami pumayag. Sabi pa niya, hindi naman daw kami sigurado na si Ana ang may gawa. Paano kung hindi, magakamali kami. Baka lalo lang makandotulate ang bahay namin. Ipagpasadiyos na lang daw niya ang kalagayan niya. Kami na lang daw ang magpatuloy sa tahimik na bahay. Gusto ni Papa na mabuhay kami ng tahimik. Pero paano kami matatahimik kung hinahaya naming unti-unting siyang pinapatay ng Mambabarang? Sinabi namin sa kanya sa ayaw at gusto niya kasama niya kami sa laban na ayon, may naisip akong parent. Kung ayaw niyang ibigay ang buwang panggalan at birthday ni Ana,
alamin na lang namin kung saan ito nakatira. Puntahan namin, kausapin. Ayon ang sinabi ko kina 8 Remy. Pero sabi ni 8, mahirap da ayon. Sa probinsya ra nakatira siya nang marinig ko ang panggilan ng probinsya, may pumasok sa isip ko. Paano kung humingi kami ng tulong sa kamag-anak ni nanay? Sabi ni nanay niyong lahi silang Mambabarang. At ang matatanda sa kanilang pamilya may grupo sa Leyte malakas, kinatatakutan sa baryo nila. Pati sa kalapit na lugar. Leyte. Hindi agad makapag-desisyon si 8. Kakosapin muna ra niya si Papa nang masinsinan kung hindi pa rin ito gagaling. Isang gabi nalampangatan ako. Parang may umatanggol na mga babayag sa paligid, nakikinig ako. Wala naman ako nakatang lumilipad, kinabahan ako. Bumangon at dumiretso silid ni Papa, pagbukas ko ang pinto, parang bumagsak ang mundo ko. Katakataka na bangga ang naglaparan sa paligid niya. Puno ang hangin. Parang may idam na ulap sa ibaba ng hanggan. Si Papa nakatulala, hindi makapagsalita. Wala nang lakas para ipagtanggol ang sarili. Pinuputakti siya ng insektong ayon. Ang unang nahagip ng kamay ko ang dama niyang nakasampay sa bangko. Ayon ang ipinangoy ko sa mga bangga. Tinawag ko igating mga kapitis ko. Dumating sila tumulong sa pagpalas sa mga insektong pamuno sa buong silid nakakapangilabot. Hindi. Ko inakalang magkakaroon ng ganyan karaming bangga. Nahihirapan kami. Parang hindi sila naubos. Kinalangan pang mag-orasyon ni Remy para mawala ang mga ayon. Ang kapatid namin menor de edad nagsisigawan at umiyak. Kami man, kilabot na kilabot. Pagkatapos ng gabi ngayon, kinausap na namin si Papa. Sinabi namin na kailangan namin ang cooperation niya. Pero ayaw niya, paga na ra siya. Gusto na ra niyang sumunod kay nanay. Huwag na ra namin siyang pahirapan pa, mas lalo kaming nasaktan. Kaya kaming tatlo na lang nina 8 Remy at Owl ang nagdesisyon. Sabi ni 8, hindi siya pwedeng umalis. Si Owl naman ay may mas malaking sahod sa amin. Mas mabuti ra kung ako na lang ang umuwi sa Leyte, para humingi ang tulong sa makamag-anak ni mga Mambabarang na makakatukoy kung sino ang gumagawa nito kay Papa. Isa pa, para tipid sa pamasahe. Kung kaming tatlo pa ang bibiyahe, sigurado malaki ang kakailanganin min para. Pumayag ako. Puwid naman akong mag-leave sa trabaho ng 2 linggo. Malakas ako sa bayza ko, dati ko siyang kaklas. And to, basic lang ang naturo sa amin ni nene tungkol sa Mambabarang. Alam naman ang simula, pero hindi ang laban. Kaya hindi naman alam kung paano haharapin ang isang Mambabarang na mas malakas sa amin. Nakpasya kami ilihim muna kay Papa. Kung mataklasan man niya, wala na kami magagawa. Ang mahalaga, alam niya na ginagawa namin ang lahat para sa kanya. Bayong ko ang gabalin ni 8, sapat lang ang parang dala ko. Kaya palayuli niyang sinabi medyo madalino ako. Medyo madiskart. Huwag mag-aksa ng oras. Puntahan igating netong dapat kong kausapin at alaman ang dapat alaman. Sa pagkakatanda ko, elementary pa lang ako nang makarating ako sa Leyte, may festival noon. Dinala kami ni nanay. Pero bata pa ako, wala na akong halos malala. Hindi na kami nakabalik pagkatapos noon. Ang sumunod kong pag-uwi para na kay Papa. Mabuti na lang at kabisado pa ni 8 and Dan. Isinila ko sa isang papel ang lahat ang sinabi niya, mga panggilan, lugar, palatandan. Si 8 Remy kasi ang panganay. Siya ang pinakamalapit kay nanay noon. Siya ang mas nakakalam ang lahat. Isa lang ang kilala ko sa mga kamag-anak si Tia Amparo.
Napoccasion siya dati dizimin ng izimbuan. Isa siya sayam ga pinapahanap sa akin ni8. Muntik na akong malaga. Marami na kasing nagbago. Pero mahilig akong magtanong. Kaya sa wakas, narrating ko rin. Gabi na matuntan ko ang lugar nila. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong pangalan. Basta liblib. Mung panahong ayan, kakanti pa ang bumibigay run. May dumaran, pero matagal ang hintayan. At dahil nagtitipid ako, nilakot ko na lang. Kahit malayo. Pagdating ko sa bahay ni Tia Amparo, hindi niya agad ako nakilala. Napakilala pa ako. Ibinaba niya ang suwad niyang salamin at tinitigan ako ng mabuti. May sinabi siya sa wikang hindi ko maintindihan. Nang sabihin kong hindi ko siya naintindihan, nagtagalog na siya. Nang malaman niyang anak ako inaramina, miyakap niya ako. Mahigpit, hindi raw sila nakapunta sa Bureau o Libing ni Nene, umakyat daw sila noon sa bundok. Hindi maring bumaba hanggat hindi natatapos ang ritual para sa kanilang samahan. Alam daw ayon ni Nene, monawan sila nito. Tinanong niya ako kung ano ang sadya ko. Habang hinahainan niya ako ang jipakin at inuman, ay kinuwento ko ang nangyari kay Papa. Sinabi ko ring parang ayaw na niyang gumaling. Gusto na raw niyang sumama kay Nene. Tinapik ako ni Tia Amparo sa balikat. Sabi niya, kaya raw ganyan ang sinasabi ni Papa dahil ayaw nitong makita kaming nahirapan. And marahil nade-depression na rin siya. Pagkatapos, biglang tumigas ang boses ni Tia. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Gagawin namin ang lahat para sa Papa mo. Along kay Minyang. Sayam da salating ayon, nakaroon ako ang kapag-isa. Magpahinga muna raw ako. Kinabakasan, isasama niya ako sa iba pa naming kamag-anak para makalala nila ako. At pagkatapos, ipakikilala niya ako sa matatandang Mambabarang. Alam ni Tia na tinuruan kami ni Nene. Tinanong niya ako kung gusto ko pa rabang matuto ng mas malana kalaman. At mga sekreto ng Barang, na-excite ako. Parang may apoy na sumiklap sa lupaw. Sunod-sunod ang tango ko. Opo. Ingumiti siya. Muli niya akong tinapik sa balikat at itinuro ang silid na mari kong matulugan. Kinabakasan madaling araw pa lang, ginasing na niya ako. Pupangas pa ako. Sobrang aga. Alas 4 pa lang yata. Pinag-amusal niya ako at sinabi na kailangan naming maga dahil marami kaming pupunahan. Sumunod na lang ako. At totoo nga, marami. Ang karamihan ay malapit lang sa bahay niya. Pero ang iba, nasa mas malayong bahagi ng lugar. Kalat-kalat sila. Pero isa ang grupo. Ang grupo ng mga Mambabarang. Kapag malakas ang kalaban at hindi kaya ang isa, natutulungan sila. Habang naglalakad kami ni Tia Amparo, nagkukwentong kami. Doon niya sinabi na ang kapangyarihan nila ay mula sa mga espiritu sa bundok. At higit pa raw silang lumakas nang makaroon sila ng kapangyarihan ng mula sa barangan sa Samar. Natigilan ako. Sa pagkakalam ko, alamat lang ang lugar na ayon. Nawawalang siyudad. Sabi-sabi lang ang matatanda. Pero sabi ni Tia Amparo, hindi pa raw sila nakakarating do mismo. Subalit dinala da sila ng mga espiritu as panaginip. Mga espiriting nagsasabing mula sila sa bayaringan. Izin lugar da ayon na nakakabingi ang hayawan ng mga Mambabarang. Sa tuwing may natatalo silang kalaban. Habang naglalakad kami, napanggiti si Tia. Dapa ka na magsaya, sabi niya. Gagaling na ang papa mo. Sandali siyang tumigil. Tumingin sa akin. Natalo na naman ang Mambabarang na. Sumulubong si Amin ang baba ng bundok. Abat-abat ang pasasalamat ko sa mga Mambabarang na tumulang sa Amin.
Pagdating sa bahay nitia amparo, halos hindi ako mapakali sa excitement. Igat kong tinawagan si 8 Remy. Ikinuwento ko ang lahat ang ritual, ang espiritu, ang sinabi nilang natalo na ang kalaban. Pero nagtaka ako, parang hindi siya natuwa. Tahimik ang boses niya. Tinanong ko kung may problema ba. Kinamasta ko agad si Papa. Wala, sabi niya. Yumuwi ka na agad. Ayon lang. Habang pawi ako, palaisipan sa akin ang tono ni 8. May kakaiba, may hindi sinasabi. Pagdating ko sa amin, ayon agad sana ang itatanong ko. Pero bago ang lahat, dumiraso muna ako sa silid ni Papa, may mga sugar para rin siya. Pero sabi niya mas maganda raw ang pakiramdam niya. Matpapagaling na lang daw siya. Nagpasalamat siya sa akin. Nalaman na pala niya ang pagpunta ko sa Leyte para humingi ng tulong. Nag-usap kami sandali. Paglabas ko ng silid niya, dumiraso ako sa kusina. Nandun si 8 Remy, naghihiwa ng gulay, umupo ako sa mesa. Alam kong may kailangan kaming pag-usapan. Ano ba talaga? Tanong ko. Huminto siya sa paghihiwa. Tumingin sa akin. Ring, nakamali tayo. Nanakip ang dip-dip ko. Paano, san? Nakamali raw kami ang pagkakakalala. Noong akala nila na mamamalam na si Papa tinawag daw siya nito, may naman. Hindi si Ana ang nagbarang sa kanya. At ang mas masakit, wala talagang Ana. Lahat ng nonang kuwento ni Papa, hindi totoo. Ang totoong may sala raw si Didit, natigilan ako. Si Didit? Anong kinalaman niya? Doon ko lang nonawan. Ang lahat ng itinuro ni Nane sa amin. Ang ritual na ginawa ko sa bundok. Ang mga kalamang ay binahagi ni Tia Amparo, ginaman naman ayon laban sa maling daw. Hindi naman alam kung ano ang maging epekto noong kay Didit. Umasa lang kami. Na maging sapat ang lakas namin laban sa kanya. Kinabukasan, tinawagan namin si Tia Amparo para makbalita. Ang sagat niya, isa na Mambabarang ang namatay. Si Kababalaghan daw ay nakpatawag ang pulong. Nakbabala si Tia, mag-ingat daw kami. May isang insekto raw na dapat naming gamitin mas mabisa, mas mabagsik. Binigyan niya ako ng bagong orasyon. Protektahan niyo ang isa't isa, bilin niya. Nag-alala rin kami para kay Tia, baka siya ang isunod. Pero sabi niya, huwag namin siyang isipin. Noong ding ay YOM bigla kang nakaramdam ng kakaiba. Parang may mga kami na humahat at pumapizil sa katawan ko. Inantak ako. Pero ayokong matulog. Alam kong may kakayahan si Didit na pumasok sa panaginip at dun umatik. Ayon ang sabi ni Tia Isa ayon sa kakayahan ng malakas na Mambabarang. Pinalit kong bumangon. Napunta ako sa kusina at nagtimpla ng cape. Bahagyang nawala ang antok. Pero bago ko pumabos, may nakita kong bangga na lumalabas sa ibaba ng tasa. Sa gulat ko, nabatawan ko ang tasa. Bumagsak, nabasag, najazing sila 8. Hinahanap ni 8 sa nadapong cape ang sinasabi kong pade na bangga pero wala siyang nakita. Parang ako lang ang nakakakita, naging paranoid ako. May mga hallucination ng insekto. Hindi muna ako pinabalik ni 8 sa trabaho. Kahit wala silang nakikitang insekto, sinasabi kong meron. Baka dala ang takit. O baka may mas malalim pa. Patuloy pa rin ang pag-orasyong gabi-gabi. Pero sa panaginip ko, naroon si Didit. Isang gabi kinakalakad niya ako papunta sa madalim na bahagi na parang kulungan. Hindi ako makasigaw. Hanggang sa isang araw, napansin ko sa salamin ang malilit na butas sa mukha ko. Tininan ko ng mabuti. Tagwa ba? O sugat? Ilang gabi na rin akong walang tulog.
Ayoko maging biktima. Nang makita ni ang muka ko nagalasia. Mabuti na lang at nahanap nanay owl ang insektong pinapahanap ni tia amparo. Isang mabagsik na insekto, may lason. Kapag napasok raw iron sa katawan ng kawe, hindi na kailangang hintayin pang manjalog. Sa lason pa lang, boyan na ng bahay. Nung araw ding ayon, nasaksidyang ko mismo. May malilit na insektong lumalabas sa mga butas ng muka ko. Nanjalabat ako. Hinawakan ni remi ang kamay ko. Huwag kang matakot, sabi niya. Kailangan natin manalo. Kahit umaga pa lang, isinagawa na namin ang pagkontra. Hindi na kami naglihim kay Papa at sa mga kapatid namin. Sinabihan namin silang manatili sa silid at huwag kaming istorbohin. Nakita kong umiyak si Papa. Siguro dahil nawa siya sa amin. Siguro dahil alam niya na ang liit ang ito. May kinalaman sa kalokohan niya sa babae. Isinara namin ang mga bintana at pinto. Nagtira kami ang puting kandila, hindi idam. Panalabutan namin ang pwesto namin. Sa loob ang garapon, inilagay namin ang mabagsik na insekto. Kasama ang papel na may buwang pangilin ni didit at ang karawan niya, kasama rin ang larawan. Pinataken namin ang tuno na puting kandila ang palagid ng garapon. Siya tinanguna sa orasyon. Sinyundan namin ni owl. Habang bumabikas kami ramdam ko ang paglabas ng mga insekto mula sa muka ko. Takot na takot ako. Nakita ko rin sa muka ni owl ang takot. Pero walang tumidyo. Napapikit ako. Nilunak ang kaba. Sinabi ko sa sarili ko, yang ang oras na kailangan ko injilibit. Inisip ko ang mga insektong nakita ko sa bundok. Ang alaga ng mga Mambabarang. Inisip kong kasama namin sila, na gumagabi. Na hindi kami nagisa. Pagkatapos ng orasyon, nawala ang insekto sa muka ko. Kinuha ni ang mabagsik na insekto. Pinakawalan, ipinagpatuloy namin ang pagbikas. Hanggang sa bumalik ito, may bibit na item na sinyalid. Alam ko ang ibig sabihin yun. Tapos na. Nagkap-yakap kami, humuli na sana ayon na ang una at huli. Nang muli kami makasap ni tia amparo mayos na. Alam na lang kami ang nakatalo sa Mambabarang, pero hindi namin ayon ipinajabang. Hindi na rin namin ginamit pa ang kalaman namin. Hindi ko na napanaginipan si Didit. Hindi ko na rin napanaginipan si Nanay. Alam kong si Nanay, mapayapa na. Pero si Didit? Hindi namin alam kung saan napunta ang kaluluwa niya. Sa totoo lang, hindi kami sigurado kung patay na ang siya. Wala kaming ebidensya. Ayon lang ang sabi ni tia. Hindi na raw nila nararamdaman ang presensya ng nakabading Mambabarang. Marami pa ring hiwaga ang bumabalot sa barang. Iba ang lakas, iba-iba ang peran, pero isa ang layanan makapanakit. Kaya mas mabuti pang umuwas. At sa mga nakikinig sa kwento ko medyo mabuti na lang palagi. Para wala magangat na magbarang sa iyo.